last week, not last week, 10th of November, 10th of November, people, we stopped finding the angle 30 and 60 sine cos tan values, and there I have to do another one more, that is for the angle 45 sine cos tan. හරි නේද? අපි අන්තිමට කරේ ළමයි 30 degree 60 degree angles වල sin cos tan ටික හොයන එක. අවගලන්ට හෙට උදේ සහ සෙන්ස්රාදා උදේ මම රෙකෝඩින් දෙකක් දාන්නම්. ඒ රෙකෝඩින් ඇත්තටම අපේ කලින් ගෲප් එකේ ඩිස්කෂන් රෙකෝඩින්ස් තියෙන ළමයි. ඔයගොල්ලෝ ඒ රෙකෝඩින් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේ බදාදා රැ පන්තිට කලින් බලලා නෝට්ස් දාගන්න. ඇත්තටම මට පොඩ්ඩක් ලයිව් ක්ලාසස් කරන්න බැරි වෙනවා. මේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ ඊ සතියේ පන්තිය කව කරන්න. නමුත් මට පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ රෙකෝඩින් බලලා ඔයගොල්ලෝ නෝට් සම්පූර්ණ කරගන්න. මම ඔයගොල්ලෝ සටර්ඩේ රෙකෝඩින් එකක් බලලා ඉවර කරොත් මන්ඩේ තව රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම්. එතකොට අපිට මේ ලෙසන් එක මේ මාසේ ඇතුළත ඉවර කරගන්න, ඊළඟ මාසය ඇතුළත ඉවර කරගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ ලෙසන් එකට යන්න පුළුවන් quadratic equation ලෙසන් එකට. හරි නේද? ඒ නිසා මතක් කරලා රෙකෝඩින් ටික බලන්න. මම දෙකක් දාන්නම්. ගොඩක් අයගේ රිස්පොන්සස් හොඳයි නම් තුන්වෙනි රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම්. ඒකට අපිට ඊළඟ වෙන්ස්ඩේ වෙනකොට මාසයක වැඩ ටිකක් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉක්මනින්ම. එතකොට මම මෙහෙම කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මම. නමුත් මට පොඩ්ඩක් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් ලයිව් කරගන්න දැන් චුට්ටක් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා රෙකෝඩින් ටික බලලා මට පොඩ්ඩක් දවස් දෙන්න. ඊළඟ සතියේ කරනකොට රෙකෝඩින් තුනක් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් අපිට ගොඩාක් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ලෙසන් එකත් ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. right? All right. So then people, today I am going to find the sin cos tan of the angle 45. Yeah, for this what I do is, people, I am going to take a right angle triangle, isosceles right angle triangle. When I consider isosceles triangle, isosceles triangle, right angle triangle. Isosceles means, you know, of the triangle two sides are equal. Triangle එකක sides දෙකක් සමානයි නම් අපි දන්නවා මේ triangle එකට අපි කියන්නේ isosceles triangle එකක් කියලා. Now I am going to consider an isosceles triangle whose one angle is 90. That means right angle isosceles triangle. Right angle isosceles triangle. So right angle triangle mean what, people? Right angled triangle. Right angle triangle mean one angle in it 90. This isosceles means these two sides are equal. Understood? Okay. If I take this triangle as, people, ABC triangle, you can very clearly understand, since here the angle is 90, okay, and this angle and this angle should be equal because of these two sides are equal, no? We know, we have a theorem in all levels we have learned, in any triangle, the angles which are opposite to equal sides are equal in size. නේද ළමයි? අපි ඉගෙන ගත්තා අපි ඕලෝස් වලදී තිබුණා theorem එකක් triangle සම්බන්ධව නේද? මොකද theorem එක? මේ වගේ triangle එකක් අපි ගාව තියෙනවා. මේ triangle එකේ sides දෙකක් සමානයි නම් මේ sides වලට opposite ව තියෙන මේ angles දෙකක් සමානයි කියලා. එම අපි theorem එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. So that one, when I apply here, people, the two angles which are opposite toward these two equal sides, this and this, are equal. Since here we have 90, since here we have 90, the sum of these two should be 90. Since they are equal, each should be 90 divided by 2, that is 45. So therefore, this angle is 45 degrees. And this also 45 degrees.
Let this side be of length simple a, then this also simple a. Then by applying Pythagorean theorem, people, we can find this hypotenuse. This hypotenuse is going to be what, people? You know the Pythagoras theorem, no? ළමයි අපි දන්නවනේ Pythagoras theorem එක නේද? ඔව් මොකද්ද අපිට Pythagoras theorem එකෙන් ලැබෙන්නේ? This side AC perfect squared, AC perfect squared is equal to AB perfect squared plus BC perfect squared. Then AC perfect squared is equal to A squared plus A squared. The right hand side is 2A squared. 2A squared. Then we get AC squared. The left hand side. So once you take the square root on the right hand side, people, what do we get? AC is equal to square root of 2A squared. Then when you take the square root, you have to take the root of this 2 as well as A squared. හරිද? මේ දෙකේ ඔයගොල්ලෝ root එක ගන්නත් ඕනේ ළමයි. A square root එක ගන්නත් ඕනේ. එතකොට අපිට මොකක්ද ලැබෙන්නේ බලන්න. AC කියන්නේ root 2, and when you take the square root of A squared, you know, when you take the root of a perfect square, when you take the square root of a perfect square, the perfect square will vanish. නැති වෙනවා නේද? perfect square එක නැති වෙනවා. It is then now A එහෙම නේද? Right. So this is nothing but root 2A. Then AC is, people, root 2A. This is root 2A. Okay. So then from here we'll start this. Okay. Write down, people, like this. Consider right angled isosceles triangle. Consider a right-angled isosceles triangle. Consider a right-angled isosceles triangle. Right. And first draw this diagram, people, and take, let AB equals BC equals A. Right. Draw the diagram. Diagram අඳින්න ළමයි. AB BC ට equal වෙනවනේ නේද? isosceles කියලා කියන්නේ දෙකක් සමානයිනේ. AB equals BC equals AA. Right. So now using the Pythagoras theorem, right? Using Pythagoras, right? So this form is what, people? This is the short form of writing something. This S we write at superscript, putting underline that. This is how we short. Using Pythagoras theorem. Theorem also we write like this. Using Pythagoras theorem, AC squared equals AB squared plus BC squared. And substitute for this AB simple A, no? Then AB squared is A squared, BC squared also A squared, A squared plus A squared is 2A squared. Taking the square root, we get for this AC root 2A. Root 2A. Okay? Right. Okay, now we can write, people, of this angle sine cos tan. Okay, all right. I'm going to write sine 45. Sine 45 is equal to this opposite side. When we consider this angle 45, people, opposite side going to be this.
what? BC. Adjacent side going to be this AC, root 2A. So therefore, we can write sine 45. It is A upon root 2A, right? A and A you can cancel down. Here we have 1 after cancelling. Then we get sine 45 is equal to 1 upon root 2. Secondly, cos 45. We know cos is written as how? Adjacent side divided by the hypotenuse. Adjacent side is A. Hypotenuse is root 2A. This and this we can cancel down. This 1 over root 2, no? Cos 45 is 1 over root 2. Tan 45 people is opposite side divided by the adjacent side. A divided by A. You can cancel down like this. 1 divided by 1 we get. 1 divided by 1 is 1, no? Then tan 45 is 1. Right? Tan 45 is 1. Right. Now people, in addition to this, we had some angles. What are those angles? I can remember those angles were 120 degree and 135 degree and 150 degree and 210 degrees. Understood? Those are the other angles of which we need to find sine cos tan. හරිද ළමයි? අපි මේ angles වලට අමතරව තව angles කීපයක් ගත්තා නේද? 120 120 degree එක ගත්තා. Yeah, 180, 360 I think we found, right? 120, 135 and 150 and 210. We found that 0, 90, 180, 270, 360. Those angles, sine cos tan we found. Yeah, 270 also we found people. Yeah. Right. දැන් ළමයි බලමු අපි ඊළඟට අර කිව්ව 120 angle එකේ sin cos tan හොයන හැටි. right. අපි 120 angle එක ළමයි මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. ඒ බලන්න 120 angle එක අපිට ලියන්න පුළුවන් නේද මෙන්න මෙහෙම 120 angle එක ලියන්න පුළුවන් 180 minus 60 කියලානේ. We can write 120 angle as the difference of 180 degrees minus 60 degrees. Understand? Right. So therefore, I first take sine on both sides of this. Then we get sine 120. On the right hand side also, I have to take sine. This is what we get. On ළමයි අපට ඕක ආවා. This is 120, same thing coming here. Even you know, we said sine 180 minus theta. When first angle is on the x-axis, the same ratio coming to right hand side with the second angle on the right. And this 180 minus theta is in the second quadrant. Second quadrant sine is positive. Therefore, we have to put there positive on the right hand side. In this case, this 60, I am going to assume as this theta, this 60. This is 180. Then this takes a form sine 180 minus theta form. Sine 180 minus theta form. Theta is now 60. So this is nothing but people sine 60. Because this is our theta, as we have here. Okay. Now you know sine 60 people. अब जानो ला मैं sine 60 can कुछ चला दे root 3 by 2. नहीं दे? root 3 by 2. It is root 3 by 2. So therefore,
we get sine 120 as what? Sine 120 is root 3 by 2. Right. Now on both sides of this, we take people cos to find cos 120. Right. We can now take cos 120. Cos 120 is equal to cos 180 minus 60. Yeah, this takes the form cos 180 minus theta. If we assume this 60 as theta, this takes form cos 180 minus theta. People, what is cos 180 minus theta? Minus cos theta. Understood? Minus cos theta. The reason? Our first angle is on the x-axis, therefore the ratio doesn't change. Then cos 60 come in. And in the second quadrant, cos is negative. Minus cos 60 come in for this. Minus cos 60. But you know, people, cos 60 is what? It is half. Therefore, we get minus half to right hand side. Cos 120 is minus half. Right? Cos 120 is minus half. All right, next one, people, we take tan 120. Tan 120, I can write as tan 180 minus 60. Tan 180 minus 60 is minus tan 60, right? Minus tan 60. But people, you know, tan 60 is root 3. So therefore, this is minus root 3. Tan 120 is minus root 3. People like that. Now you have a hint to get the sine cos tan values of the other angles 135, 150 and 210. Yeah, I'll give a few minutes, people. First take the angle 135 sine cos tan figures. Right, hurry up, people. How to write the 135 angle, people? 135 angle you can write as 180 minus 45. 180 minus 45. Like that you can write. 135 degree angle you can write as 180 minus 45. So then you can write sine 135 sine 180 minus 45. Sine 180 minus 45 is, people, sine 45. Second quadrant, no, 180 minus 45 angle. For that angle, the OP is in the second quadrant. In the second quadrant, while the OP lies in the second quadrant, for such angle, only sine is positive, because in the second quadrant, cos and tan become negative. Right? So therefore, people, this is sine 45. Today, just a short while ago, we found sine 45 as 1 upon root 2. Then sine 135 is equal to 1 over root 2. Right? 1 over root 2. Okay, now, people. Right. Cos 135. You can write this as cos 180 minus 45. Cos 180 minus 45 is, people, minus cos 45. No, second quadrant cos is negative, minus cos 45. This is minus 1 over root 2, cos 135. Right? Okay, the next one is tan 135.
tan 135 also we can write. It's tan 180 minus 45. Yeah, if I take this 45 angle as our angle theta, tan 180 minus theta is equal minus tan theta, no? So therefore it is minus tan 45, minus tan 45. Tan 45 is 1, therefore here we get minus 1. Right. Okay, the next angle, people. මොකද ළමයි අපි අනිත් angle එක 150. කොහොමද අපි 150 ලියන්නේ? ගන්න 180 minus 30 කියලා. අර 150 ගේ තුන්දෙනාම ගන්න. ඊළඟට අපිට 210 ඒක නම් very rarely තමයි අපිට අහුවෙන්නේ. ඔය 210 angle එකේ sin cos tan අපිට කලාතුරකින් අහුවෙනවා. නමුත් අපි ඒකත් වෙමු. ගණන් හදනකොට අපිට උමනා වෙනවා ඒකත්. නේද? කොහොමද 210 අපි ලියන්නේ ළමයි? 180 වලට 30 add කරපුවම 210 එනවනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දැන් පුළුවන් 150 angle එකේ sin cos tan තුන හොයාගන්න. ඊට පස්සේ 210 angle එකේ sin cos tan ටික හොයාගන්න. එතකොට අපේ කීර කොටස ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් questions ටිකට යන්න. right. ගන්න බලන්න ළමයි ඒක දැන් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොට. right. අපි එහෙනම් we'll take people the next one 135 we found 150 is the next one. නේද ළමයි 150 අපිට ඕනේ. 150 we can write as what 180 minus 30 degrees, no? 180 minus 30 degrees. 150 we can write 180 minus 30 degrees. Then sin 150 we can write as sin 180 minus 30. This is now people 180 minus theta form, no? This is sin 30. Sin 30 we know half, therefore sin 150 is half. Then cos 150 we can write cos 180 minus 30. Cos 180 minus theta is equal minus cos theta, no? Minus cos 30. Make a minus cos 30 නේද ළමයි? Cos 180 minus theta තිබුණොත් ඉතින් අපි කොහොමද ලියන්නේ? Minus cos 30 කියලා ලියන්නේ. Cos 30 කියන්නේ cos 30 is equal root 3 by 2. It's minus root 3 by 2. This is the cos 50, 150 value. Tan 150 people we can write tan 180 minus 30. Now it is මොකද ළමයි මේක minus tan 30 නේද? මේක minus tan 30 නේ. first angle එක 180 x axis එක උඩ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ratio එකෙන්ම තමයි answer එක එන්නේ. answer එකට එන angle එක වෙන්නේ මේ bracket එකේ second angle එක. 180 minus 30 තියෙන්නේ second quadrant එකේනේ. second quadrant එකේදී tan negative නේ. එහෙනම් negative sign එක දාන්න ඕනේ. tan 30 is people 1 over root 3, no? We found that last week. Therefore this is minus 1 over root 3. Tan 150 is this. Right, another one more angle, people, that is 210. We said that we write 210 angle as how 180 plus 30. Understood, right? Okay, we'll take like that, people, this. The 210 degree angle we can write 180 degree plus 30 degree. Then sin 210 equals sin 180 plus 30. First angle is 180. It is on the x-axis. This is the ratio, one change. Then it is sin second angle we get as the angle.
But this 180 plus 30 angle is in the third quadrant. 180 plus 30 angle එක කියන්නේ 210. Angle එක 210 වෙනකොට OP ඉන්නේ third quadrant එකේ. When OP is in the third quadrant එකේ tan විතරනේ positive වෙන්නේ. Sin එක negative. එහෙනම් මෙතන තියෙන sin නිසා මේක ළමයි minus sin 30 වෙන්න ඕනේ. Minus sin එකක් වෙන්න ඕනේ. But sin 30 we know people it's half. So therefore sin 210 is minus half. Cos 210. Cos 180 plus 30. Cos 180 plus 30 mean minus cos 30. Nede? Cos 30 is people root 3 by 2. Then we get minus root 3 by 2. The answer of cos 210. Right, next one, tan 210. Tan 180 plus 30. Third quadrant. First angle is on the x-axis. In the ratio, one change. By tan, we get the answer. The angle is 30, tan 30. But you know, people, in the third quadrant, tan is positive. This is tan, no? Angle third. Angle is in the third quadrant. Third quadrant, tan positive. Then here we must put positive. Tan 30 is 1 over root 3. So therefore, people, tan 210 is equal to 1 over root 3. Tan 210 is this. So this way we get, okay? Right. Asking a question can't be used 270 minus 60, correct? By this way also you get the answer. Mohan Nasar asking question. Yeah, that's correct. Nasar. You can take that way. That way, when you take, remember the first angle 270, no? The 270 angle is on the y-axis. Then if we take sine, that comes in cos. Cos comes in sine. Tan comes in cot. You have to remember that one, huh? Right. Then the same answers come in. Never mind, correct. Okay, people, this is all the theories. Now we can go to questions in the tutorial. Before that, people, you must do something as homework. That is this. Including this all results, you have to prepare a table. Understand? You have to prepare a table. In that table, I'll tell you how to form the table. ඔගොල්ලෝ ළමයි ගෙදර වැඩක් විදිහට මේ table එක ලෑස්ති කරගන්න. එකලයි table එකේ copy එකක් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියාගන්න. මොකද අපිට මේ ගණන් හදනකොට මේක මොනවා වෙයි? Table එකට මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. People make a table like this. Here the angle theta. Its sine value here. Right? Its cos value here. Its tan value here. Right. The angles we know: angle 0 degree, angle 30 degree, angle 45 degree, 60 degrees, 90 degrees, 120 degrees, 135 degrees, 150 degrees, 180 degrees, and 210 degrees,
and 270 degrees and 360. You have to prepare this table, people, and fill this as homework. මේක ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න. දැන් මේ values ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවද නේද? මේ values ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවනේ නේද? මේ table එක fill කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ විස්තර තියෙන complete handout in the sense piece of paper next month beginning. I supposed to post your tutorial class this thing. In there, all the relations, all the formulae, and this all contains in it. So then that is an extra what document you have to keep. That will be very useful throughout your A-level studies, right? Yeah. Api next week ඔයගොල්ලෝගේ tutorials ඔක්කොම post කරනවා ළමයි. මේ මාසෙ මම post කරේ නෑ. මට ඔයගොල්ලෝගේ ඊළඟ month of December register වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ link එකට ඒ form එක fill කරන්න. ඒකේ ඔයගොල්ලෝගේ address එක ඉල්ලයි. postal address. right? ඒක ඔයගොල්ලෝ හරියටම දාන්න. ඒ address එක අරන් තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට tutorial එක post කරන්නේ. right people? Next month for the registration for the month of December, you will receive a link. Once you click that link, you will get a particular form. In that form, asking your postal address correctly, fill that and send me. Then to that only we post the tutorial, right? Yeah. Okay, people. Now we come to the tutorial. Yeah. In your tutorial, yeah, take in page number 3, question number 4. Page number 3, question number 4. Right. Page number 3, question number 4. Page number 3, question number 4. In question number 4, people, take first one. It gives like this. Right, the question is this, page 3. Question number 4, part 1. You are given people this, if sine theta 3/5. Sine theta 3/5. Right. Cos 5 minus 12/13, where theta and phi both lie in the second quadrant. Theta and phi both lie in the second quadrant. This way. Second quadrant is this, no? Angle theta in the second quadrant means OP in the second quadrant. Phi also in the second quadrant. Angle phi is in the second quadrant like this. This is the first quadrant, second quadrant, no? Okay. Find the values of sine theta minus phi, cos theta plus phi, tan theta minus phi. Right? Okay. Now, people, I am going to find for the angle theta, cos theta and sin theta, only cos theta and tan theta. Sin theta only we know. හරිද ළමයි? sin theta අපිට දීලා තියෙනවා 3/5 කියලා. theta කියන angle එක තියෙන්නේ second quadrant එකේ. ඔය theta කියන angle එකේ cos value එකයි tan value එකයි අපි හොයමු. Yeah. How to do this? We can find it like this.
You know, people, we have a formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1. I take the sin square theta to right hand side. Then in the left hand side we have this cos square theta. Once I take the right hand side, this will be minus, no? Minus sin square theta. This is at the moment plus me. When I take that right hand side, that will be minus. Right. එතකොට 1 minus sin square theta means sin theta perfect square me. But sin theta is 3 by 5. එහෙනම් 3 by 5 ගේ perfect square එක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේක කොහොමද අපි square කරන්නේ? 3 we have to square, it's 9. 5 we have to square, it is 25. Okay. And this is in the left hand side cos square theta. Here, people, you know, 1 is our denominator. Then the common denominator is going to be 25. හරි නේද ළමයි? මෙතන 1 කියලා කියන්නේ 1 divided by 1 කියන එකයි. Right. Then we have to take common denominator here to simplify this. When I take common denominator as 25, what do we get, people? This denominator is 25. Then this 1 should be multiplied by 25. නේද? 25 minus 9. එතකොට ඕගොල්ලෝ කියනවා මෙතන එනවා 16 කියලා නේ. 16 divided by 25. ඔය කවුද? Cos square theta. Even how do we find this cos theta now? We have to take the right hand side square root, no? You know, when we find the square root, අපි square root එකක් හොයනකොට ළමයි x squared equals 4 නම් x subject කරන්න කොහොමද? plus or minus දාන්න ඕනේ. And we have to put plus or minus to the right whenever we take the square root. Understand? Okay. Right now here also, people, when you take the value of cos theta, you have to put plus or minus and then the root of this. Then we get, people, cos theta plus or minus root of this 16 is 4. Root of this 25 is 5. 4 by 5 coming. Then we get two answers for cos theta. One is by plus sign 4 by 5 coming. Other one is by minus sign 4 by 5 coming. Like that, two answers for cos theta we have. Cos theta ළමයි cos theta ට උත්තර දෙකක් එන්න ගන්නවා නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? කොයි උත්තරේද ඔය plus or minus වලින් අපි cos theta ට තෝරගන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? ළමයි බලන්න අපේ angle වල theta ඉන්නේ second quadrant එකේ. Second quadrant එකේ theta ඉන්නකොට angle එක second quadrant එකේ නම් OP ඉන්නේ second quadrant නේ. Second quadrant එකේ cos is negative නේද? In the second quadrant cos is negative. So therefore we have to select the minus sign for the cos theta. Understand? Right? So therefore we can write cos theta therefore cos theta is, people, minus 4 divided by 5. Then after tan theta only, we need tan theta. How to write tan theta? You know, tan theta is what? Sin theta divided by cos theta, no? Both this sin and cos we know, people. Sin theta is 3 by 5. Cos theta is now here 4 by 5. Then tan theta you can write like this. Sin theta is 3 by 5 and cos theta is minus 4 by 5, like this. The ළමයි අපිට මේ දෙන කපන්න පුළුවන් නේ. We can cancel down this and this. Plus divided by minus is minus 3 divided by 4. Tan theta
People, we found minus 3 by 4. So far, we have found the cos and tan value of the angle theta. That's all, right? Yeah. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ චූටි වැඩක් දැන් තියෙනවා. මොකද්ද වැඩේ? ළමයි මේ angle 5ට එන sin value එකයි tan value එකයි මට හොයලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ tan 5 and sin 5 of the angle 5, sin 5 and tan 5 I need. The same formula for the angle theta we have to put 5. Theta කියන angle එක 5 කියලා හිතාගෙන මේ formula එකම use කරලා මට දෙන්නකො මේ 5 කියන angle එකේ sin value එකයි tan value එකයි. ඊට පස්සේ අපිට ඒක ටික answer කරන්න පුළුවන්. This kind of question was in the past paper, people. I can remember that was in 2013 or 14 year. Among the part A, one question, there was a question like this. Right. Okay, now I'll give 2-3 minutes, people. Give me the sin 5 and tan 5 of this angle 5 using the same manner. Right. Take some time and get the answer. Right. Now, for the next one, sin squared 5 plus cos squared 5 is equal to 1. We know this formula, no? Right. So then there we need to find sin squared, sin 5, no? Then I keep this sin squared 5 in the left hand side, and I take this positive cos squared 5 to right hand side. That will be minus. Then on the right hand side we have 1 minus cos squared 5. Then sin squared 5 is equal to 1 minus cos 5 is, people, minus 12 by 13, no? After squaring this, we have to put that where here. Then 1 squared is minus, that will be plus. 12 squared is 144. 13 squared is 169. Then this sin squared 5. Here we have 1, no? Then take the common denominator as 169. That 169 comes here. Minus 144. 169 minus 144 is, people, 25. 25 divided by 169. Is the sin squared 5. So it is 25 upon 169. Then sin 5 can be found plus or minus square root of 25 divided by 169. Then sin 5 will be, people, plus or minus here 5. This is 13, no? Yeah, people, now this angle 5 is in the second quadrant. 5 angle is in the second quadrant. In the second quadrant, sign is positive. Then out of this plus and minus, plus sign this time you have to select. Understand? Right? Sin 5. Therefore, sin 5 is 5 by 30. Now, we need, people, tan 5. Tan 5 is sin 5 divided by cos 5 is a tan 5. Sin 5 is 5 by 13. Cos 5 is minus 12 by 13. Sin 5 is, people, 5 by 13. Cos 5 minus 12 by 13. This 13 and this 13 can cancel down. Plus divided by minus is minus 5 by 12. Right, then tan 5. Tan 5 is, people, minus 5 divided by 12. Yeah. Now that set of values also we found.
Okay. These things we found. Right. Now let's see how to answer. දැන් බලමු ළමයි අපි කොහොමද මේක answer කරන්න කියලා. ඉතින් අහනවා value of sin theta minus 5. sin theta minus 5 ගේ value එක අහනවා. හා? අපි එහෙම ගමු බලන්න. sin theta minus 5. sin theta minus 5. ළමයි මේ හිතන්න මේ theta කියන angle එක a වගේ තිබුණොත් 5 කියන angle එක b වගේ කියලා හිතන්න. මෙතන තියෙන මොකක්ද බලන්න sin a minus b නේද? sin a minus b නේ. You know the expansion of sin a minus b formula. It is the third formula we learned. Huh? What is the expansion of what is sin a minus b formula? Sin a cos b minus cos a sin b. We can write that. The same thing we have tried taking this theta and phi. In lamai sin theta minus phi form the pillion sin theta cos phi minus cos theta sin phi. Sin theta cos phi minus cos theta into sin phi. Sin theta cos phi minus cos theta sin phi. This way. Sin theta 3/5. Cos phi minus 12/13 minus cos theta minus 4/5 sin phi 5/13. මේක ළමයි ටිකක් simplify කරන්න දැන්. Here we have minus 36. 5 into 13, 65. Here we can cancel down, but don't cancel down, people. Why? Though we cancel down, again we have to have common denominator, no? So therefore don't go to cancel down. Minus and minus make plus. 0.5 is 20 divided by 65. Minus 36 plus 20. It's minus 16 divided by 65. Is the answer of sin theta minus 5. Sin theta minus 5 is minus 16/65. දැන් එන ළමයි අනිත් දෙක ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. cos theta plus 5. අනිත් දෙකේ answers ගන්න බලන්න මම විනාඩි දෙක තුනක් දෙන්න. ඔක්කොමලා කරන්න ළමයි. කම්මැලි වෙන්න බෑ නේද? right. ගන්න බලන්න cos theta plus 5 answer එකයි tan theta minus 5 answer එකයි දෙක ගන්න. right. Okay. Now cos theta plus 5 is like people cos a plus b, no? The formula for cos a plus b is what? Cos theta cos phi minus sin theta sin cos a cos b minus sin a sin b, no? Right. Then cos theta is minus 4 divided by 5. Cos phi is minus 12 divided by 13. Sin theta is 3/5. Sin phi is 5/13. And here we get minus minus plus. 4 into 12 is 48/65 minus 15/65. 48 minus 15 means people 33 divided by 65. Right. Next one is tan theta minus 5.
This is like tan A minus B. What is the expansion of tan A minus B? Tan A minus tan B whole thing divided by 1 plus tan A tan B. No? Right. Using that, when we expand this, what do you get, people? What lamai labenne එතන? Tan theta minus tan 5 divided by 1 plus tan theta tan 5. Tan theta is minus 3 by 4 minus tan 5 minus 5 by 12. 1 plus tan theta is minus 3 by 4. Tan 5 is minus 5 by 12. Now you have to simplify this. No, මේ ළමයි මේක අපි simplify කරමු නේ. Right. අපි ගමු මෙතන this minus and this minus together plus, no? Minus 3 by 4 plus 5 by 12. This minus and this minus make plus. 3 into 5, 15, 4 into 12, 48. 1 plus 15 divided by 48. Right. This way we get that. Right. Now I can simplify this. That we are here. Right. Here take the common denominator as 48. No. Also correct, because here also we have 48. No. Yeah. When I take the common denominator as actually 48. Here the common denominator you can take as 12. ළමයි මෙතන common denominator එක 12 කියලා ගන්න පුළුවන්. මම 48 කියලා ගන්නවා. Why, people? Because then I can take the 48, the denominator, this 48 as a common denominator. Then that 48 here and here we take, we can cancel down. Simplification is easier then, no? Yeah. Then you know 4 multiplied by 12 is this 48. So whenever we take the product of these two as our common denominator, you know the new numerators we have to find by using the cross multiplication like this. 12 into minus 3 is minus 36 coming. Plus here 20. Right? Here denominator is 1. Then 1 and 48, the common denominator is 48. Then this 1 we should multiply by this 48. Plus 15. Then you can cancel down this and this. Minus 36 plus 20 is minus 16, people. Divided by 48 plus 15 is 63. So this is the value of tan theta minus 5. Understood? Right. Okay, then people, in question number 4, second, third parts you can now do as homework. Question number 4 කියලා මමයි second part එකයි third part එකයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරන්න පුළුවන්. දැන් කරන්න ඕනේ හැබැයි ගෙදරදී වැඩ කරන්න තියෙනවා ගොඩක්. මුල් ටික ටිකක් මහන්සිලා කරගන්න. Right. අපි නම් එමුද question number 5 වල පළවෙනි කොටසට. ගන්න ළමයි question number 5. Take question number 5, part 1. Right. As the next question, page number 4. This is available in page number 4. Page number 5, part 1. Prove that. දීලා තියෙන උත්තරේ ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. නේද? ඔප්පු කරන්න කියලා කියන්නේ. Prove that means මේ උත්තරේ
in a බව පෙන්වන්නලු. We have to prove the left hand side statement gives the answer the right hand side. That we have to prove. So there you are given sin 80 cos 20 minus cos 80 sin 20. Right? We are asked to take the answer of this. ළමයි ඔයගොල්ලෝ මතකද sin a minus b formula එක sin a minus b formula එක මතකද sin a minus b formula එකේ right hand side එක මොකද්ද ළමයි sin a cos b minus cos a sin b no sin a minus b formula can you remember people it is sin a cos b minus cos a sin b. Understood? Sin a minus b here. Sin a cos b minus cos a sin b. This is the expansion. Then ළමයි අපි මේ A කියන angle එකට මම දානවා 80. B කියන angle එකට මම දානවා 20 degrees. For the angle A, I substitute 80 degrees. And for the angle B, I put 20 degrees. Then what happened to the right hand side? The right hand side becomes this way, no? Sin A is 80, no? Cos 20 minus cos 80 sin 20. This one coming. Then what is the left hand side? 80 minus 20. Here we have sin, no? Even this only make a need. අපිට මේ තියෙන්නේ sin 80 cos 20 minus cos 80 sin 20. මේක නේද මේ right hand side එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ right hand side එක අපිට පුළුවන් නේද මෙහෙම ලියන්න. මොකද මෙයාට equal. Therefore using that people I can write this one is equal to sin 80 minus 20. But you know what is 80 minus 20? It is 60. Sin 60. We know sin 60 is what people? Root 3 by 2. So then answer is root 3 by 2 coming like this. Correct, no? Right. All right, okay. Right. In question number 5, people, the all questions in that way you can take. The answers can be obtained for the question number 5. Another 8 parts available. Try people using AB formula only. This all 9 questions in question number 5 we can do. There are the question number 5 එකේ තව කැලි 8ක් තියෙනවා. ඒ 8ටම ළමයි අපි answer ගන්නේ මේ AB formula use කරලා. ඉතින් ගෙදරදී කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කරන්න තමයි මේවා පුළුවන් වෙන්නේ. Do as homework, right? Do as homework, right? The questions, all the questions you can answer by using AB formula. Okay, right. People, now we'll come to page number 4, question number 6. Page number 4, question number 6. Right? Okay. Take that, people. Gana lamai question number 6 එක page number 4 එකේ. Prove that
tan 5 by 4 plus x divided by tan 5 by 4 minus x. Right, people take this 5 by 4 as a, this x as b. Then you have the numerator tan a plus b form. You know what is the expansion of tan a plus b? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Understood? Similarly, people, this can be taken as tan a minus b. Using tan a minus b formula, you can expand this and write below the line. Okay, what is the tan a minus b formula? Tan a minus tan b whole thing divided by 1 plus tan a tan b. Understood? Right. Then take the first one, expand them and write like that, and try to simplify this. Understood? Right. I'll give 2-3 minutes. Start people this. Gana lamai pulang ya potong karan. Okay. This angle 5 by 4, when you take as a, and this x angle as b, this takes the form tan a plus b. You know tan a plus b formula, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Formula mata තියෙන්න ඕන ළමයි. Right. Tan 5 by 4 plus tan x divided by 1 minus tan 5 by 4 tan x. The denominator tan 5 by 4 tan a minus b. This takes from tan a minus b. Right? This is b. Tan a minus b formula is what people? Tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. Okay. Tan 5 by 4. 5 by 4 means 45. නේද ළමයි? 5 by 4 කියන්නේ 45. Tan 45 කියන්නේ 1. නේද? අපි අද හොයාගත්තනේ. Tan 45 is 1 people. So therefore, this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. We can write 1 for every tan 45. Okay. So this is 1 plus tan x divided by here 1. 1 minus tan 5 by 4 is 1, no? 1 into tan x. No, this is really 1, no people? This answer is 1. 1 into tan x. It is tan x. And here, this is 1 minus tan x divided by 1 plus tan 5 by 4 is 1. That 1 into this tan x is 1 into tan x is tan x. This is what we get. Okay. Now, people, how to simplify this? Can you all remember that I have told you, I think 2-3 times I have told you, when we have this way a fraction divided by another fraction like c upon d. In this case, the easiest way of simplifying is this closer ones we multiply together
and write below the line. The further ones we multiply and write above the line. හරිද ළමයි? මේ ළඟ තියෙනවා එකිනෙකා වැඩි කරලා මේ line එකෙන් යට ලියනවා. ඈත තියෙන දෙන්න වැඩි කරලා ඉරෙන් උඩ ලියනවා මේ විදිහට. That thing here we can apply. ඒක මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ළමයි. මේ this one and this one we multiply. We bring this denominator and this two we multiply and write below the line. This and this we multiply and write above the line. ඒක දාමු. එතකොට අපි කොහොමද multiply කරන්නේ? 1 plus tan x 1 plus tan x එක්ක multiply කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ 1 plus tan x කියන සම්පූර්ණ කෙනා ළමයි හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ capital X කියලා. Just assume this 1 plus tan x is capital X. Then this also capital X, no? Then this x and this x, when you multiply, we get x squared, no? But since x is 1 plus tan x, when you multiply this and this together, what do you get? 1 plus tan x perfect squared. Maybe. හරි මේ 1 plus tan x term එක ළමයි capital X කියලා තනි letter එකක් කියලා හිතන්නකෝ. තනි letter එකක් එයා. එහෙනම් මෙයත් x මෙයත් x මේ දෙන්න multiply වුණාම x multiplied by x කියන්නේ x squared. හැබැයි අපි x කිව්වේ කාටද 1 plus tan x නේ. එහෙනම් අපිට එනවා 1 plus tan x perfect squared. Similarly, people, when you multiply this 1 minus tan x with this 1 minus tan x, it is 1 minus tan x perfect squared. That should be written below the line, no? Now these two perfect squares, we can write as single perfect square. How? Write in this and this within bracket and outside the bracket, we write this perfect square. Understood? Fine. So then what we get is this 1 plus tan x divided by 1 minus tan x perfect square. This how we take their terms. Right now? Yeah. Okay, people, now we'll take the next question, page number 4, question number 7. Page number 4, question number 7. Kan lamai. Mereka try එකක් දෙන්න බලන්න. sin 75 ඉල්ලනවා අපි. පොඩ්ඩක් try කරන්න මම method එකක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. Okay, part 1 of number 7. Right? Sin 75 people asking. The value of sin 75. You know, people, angle 75 you can write as a sum, right? As a sum. What is the sum? 45 plus 30. 45 plus 30. Huh? Sin 45 plus 30. This 45, if we take as angle A, this as angle B, here you have sin A plus B. What is sin A plus B formula? Sin A cos B plus cos A sin B. Okay. Then here we get sin 45 into cos 30 plus cos 45 into sin 30. Sin 45, 1 over root 2. Cos 30, root 3 by 2. Cos 45, 1 over root 2. Sin 30 half. Then root 2 into 2 means 2 root 2. Here also root 2 into is 2 root 2. So therefore we get
2 root 2. Common denominator we have 2 root 2. Then straight away you can add the numerators. 1 into root 3 is root 3. 1 into 1 is 1. This way you can take that answer. People, but this is not the answer. It is something else. Yeah. This is what we do to take this answer. This numerator and this denominator, both we multiply by root 2. උඩයටයි දෙකම ළමයි අපි root 2 වලින් වැඩි කරමු. Up and down both we multiply by root 2 people. When you multiply this numerator above the line by root 2, we get this. And multiply below the line by root 2, we get like this. When you multiply root 2 with this root 2, what is that? Root 2 multiplied by root 2. මොකද ළමයි root 2 multiplied by root 2 ගේ answer එක 2. ඔක කොහොමද එන්නේ? How does this come, people? Yeah, root 2 means 2 to the power half, no? This root 2 means 2 to the power half. When the bases are equal and if they are multiplied, you know these exponents we have to add, no? Half and this half make 1. Half plus half is 1. Then here we get 2 to the power 1. This is nothing but 2. And that is why this root 2 and this root 2, when you multiply, the root sign will eliminate 1, this answer 2 comes. Then this root 2 and this root 2 together, as they are, root 2 and this root 2 means 2. That 2 and this 2, when you multiply, we get 4. Here we get 4. Now we have to multiply this and this way. Root 2 into root 3. People remember, root 2 into root 3, when you multiply, what we do is this 2 and 3 we first multiply. And this root sign we put in it like this. This is how we take that answer. Root 2 into root 3 is root 6. That's how we write. Root 6. Plus root 2 into 1 means people root 2. Right? This is how we take that answer. Okay, no? Yeah. Right. In question number 7, people, second and third, now you can do. Think and do, people, right? Itala කරන්න ළමයි. කරන්න ඕනේ ඔය කරන්න නැතුව කොට යන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට මම ගාන හදනකල් බලා ඉඳලා ලියා ගන්නවා ඇති. ඒක නම් එච්චර හොඳ පුරුද්දක් නෙවෙයි ළමයි. Copy in the board. Copy කරන වැඩේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද copy කරන වැඩේ කරන්න ඔයගොල්ලෝ copy කරන්න පුළුවන් වෙන හැකියාව වැඩි වෙනවා. You improve your copying ability. නේද? copy කරන්න හොඳට පුළුවන් වෙනවා. නමුත් බාහිර copy කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා copy කරලා copy කරන ability එක improve කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තනියම හදන්න ඕනේ ගෙදරදී. අමාරුයි ළමයි. තනියම වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේම නැහැ නේ. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. ට්‍රැක් එකට එන ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ටිකක් මහන්සිලා උත්සාහ කරන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඔය ටියුට් එකේ හැම ගානක්ම හදන්න බෑ ළමයි අපිට. අපිට එහෙම කාලයක් නැහැ. සාමාන්‍ය මේ ටියුට් එකේ ගණන් 250ක් තියෙනවනේ. ඔය ඔක්කොම හදන්න ගත්තොත් එහෙනම් අපිට අවුරුදු 10ක්වත් ඕනේ මේ සිලබස් ඉවර කරන්න. අනිත් එක එහෙම ඔක්කොම හදන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමද දන්නේ? ඉතින් අපි මම හිතන්නේ මගේ මේ 23rd batch එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් අවුරුදු වලටත් අපි දැන් ඉන්නවා පහුගිය batches වල ඉගෙන ගත්ත අයියලා අක්කලා කැම්පස් වලින් අවුට් වල දැන් ඉංජිනේර්ස්ලා වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ටත් ওই වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කරේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පන්ති ඔක්කොම ගණන් මං විසින් හදන්න ඕනේ නැහැ. මං හදපුවාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ගණන්ට තනියම හදන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා ටියුට් එකේ තියෙන ඔක්කොම ගණන් මම හදන්නේ නැහැ පන්ති. හැබැයි මම පන්ති හදන ගණන් ටික හොඳට ඕගොල්ලෝ ආයෙත් ස්ටඩි කළොත්
ටියුට් ටික ඔක්කොම ගණන් ටික ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ හදන වෙලාවේ අහන්න තනියම හදන්න බලන්න නැත්නම් ආයේ කොපි කරලා හරි ඔයගොල්ලෝ හදලා ගෙදර තනියම හදන්න මේ ගණන් ටිකම කොපි කරන්නේ නැතුව ආයෙසරයක් පොත ඒකලා තනියම ටියුට් එක ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි? right. දැන් අපි තව ගණනට එමු ළමයි. We'll come to another question people. I suppose to take question number 8 part 3 as the next. Question number 8 part 3 as the next. Question number 8 part 3. Page number 5. Question number 8 part 3. There you are given tan 69 plus tan 66 divided by 1 minus tan 69 into tan 66. We have to prove this is equal to minus 1. ඒක minus 1 කියලා prove කරන්න ඕන ළමයි. කොහොමද අපි කරන්නේ? We know people the formula for tan A plus B. What is that? Tan A plus can be divided by 1 minus tan A tan B. This is the formula for tan A plus B. Now I am going to put for this A 69 degrees and B 66 degrees. ඔය AB කියන angle දෙකට ළමයි අපිට කැමති angle දෙකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඉතින් A ට දානවා 69 B ට දානවා 66. කාටත් කියන්න බෑ නෑ නේ. එහෙම දාන්න බෑ. ඔයාලට කැමති ඒවා කියලා එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑ ළමයි. මොකද එහෙම කියන්න බැරි වෙන්න හේතුව AB කියන්නේ ඕනම angle දෙකක්. හා? Nobody can say no. The values that you want, we can't put there. But the reason and so on, you can't ask such questions. The reason is people, this A and B are any two angles. So therefore, according to our willingness, any two values for this angles A and B, we can select, we can choose. හරි ළමයි කාටත් කියන්න බෑ මේ එහෙම දාන්න බෑ. ඇයි එහෙම දාන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම දාන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම දාන්න ළමයි මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ගන්න. කොහොමද හිතුනේ කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ගාන කලින් හදලා තියෙන හින්දා. එහෙනම් අපිට හිතෙන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න පුළුවන්. හිතෙන්නේ නැහැ ඉස්සරම ළමයි මොකවත්. එහෙනම් හිතෙන්නේ කොහොමද කියලා අහයි. මේක ඉස්සරම මම කරන දේ බලන්න ඉඳලා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය වගේ එකක් දැක්කහම ඕක මතක් වෙලා ඒක කරන්න හිතනවා මේ විදිහට. ඒකයි ළමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ. ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ දෙයක් වෙනකල් හොඳට බලන්න ඉඳලා මතක තියාගෙන ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආපුවම අර මතක තියාගත්ත එක පාවිච්චි කරලා ඒ වැඩේ කර ගන්නවා. ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. හරි ඉස්සරම හිතෙන්නේ නැහැ ළමයි. Most of the students have this issue. So how to think, how to begin this thinking? People no answer for this. කොහොමද හිතන්නේ? හිතන්න පටන් ගන්න කොහොමද කියලා ළමයි අහනවා. ඒකට answers නැහැ ළමයි. ඕකට තමයි ළමයි අපිට experience ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරලා හුරුව තියෙනවා. ඒතර හිතන්න හිතෙනවා. මොකවත් කරගන්න බෑ කියලා කියන්නේ මොකවත් වැඩක් කරලා නැහැ. මොනවත් ගානක් දුන්නාම ගාන දිහා බලහන් ඉන්නවනේ සමහර කට්ටිය. බලහන් ඉන්න මොනවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ළමයි මොනවත් හිතෙන්නේ නැහැ කියන එක ලොකු ලෙඩක්. පුදුමාකාර ලෙඩක් මොකවත් හිතෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. මොනවත් හිතෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ළමයි මොනවත් කරලා නැහැ කියන එක. මොනවත් කරන්නේ නැති ළමයි කම්මැලි හින්දා.
කම්මැලි වෙන්නේ ඇයි ළමයි? කම්මැලි හින්දා. කම්මැලි වෙන්නේ කම්මැලි හින්දා. කම්මැලි වෙන්නේ ඇයි දන්නවද? ටාගට් එක නැති ළමයි තමයි කම්මැලි වෙන්නේ. ටාගට් එක නැති ළමයි කම්මැලි වෙනවා. ටාගට් එකක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? ළමයි අපි ටාගට් එකක් ඇති කරගන්නේ අපි ලයිෆ් එකේ ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කුටි ළමයිනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ තව අවුරුදු 10කින් යනකොට වැඩි හිටියෝ වෙනවා. ඒත් ඕගොල්ලොන්ට තව ඕන එපාකම් ඇති වෙනවා නේ. හොඳ ගයක් හදා ගන්න ඕනේ, හොඳ රැකියාවක් කරන්න ඕනේ, හොඳ විවාහයක් කරගන්න ඕනේ, හොඳට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒව තමයි ළමයි අපි ජීවිතයේ ටාගට්ස් කියන්නේ. ඔන්න ඕක ගන්න ආස කට්ටිය ඉන්නෝනේ. සමහර අය හිතන ඉන්නවා අපිට අම්මා තාත්තා දෙයි කියලා නෑ. එහෙම හින්දා කරබනේ ඉන්නවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? කම්මැලි වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. Tamanta කියලා දෙයක් හදා ගන්න බලන්න ඕනේ. එතකොට ටාගට් එකක් එනවා. ඒක ගන්න නිකම් බෑ. අපිට හොඳ ගයක් හදා ගන්න, හොඳ රස්සාවක් ගන්න, හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්න අපේ ටාගට් එක තමයි හොඳ රැකියාවක් ගන්න එක. ඒකට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඉගෙන ගන්න උවමනා වෙනවා. ඒතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ආස නැහැ. නමුත් අර ටාගට් එකට යන්න මේක කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි ළමයි අපි පුරු කර ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක හරි වදයක් ඇත්තටම. හැබැයි නොගෙන බෑ ටාගට් එකට යන්න. ඒ නිසා ළමයිට ටාගට්ස් තියෙනවා. ටාගට්ස් ඇචීව් කරන්න යනකොට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඉගෙන ගන්න යනකොට ළමයි ටාගට් එක විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ ඇචීව් කරන්නේ. ඊට අමතරව තවත් ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඇචීව් කර ගන්නවා. ඕක තමයි ළමයි අපි දිනුවට හේතුව. අපිට ටාගට් එකක් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ඔහේ ඉන්නවා. අවුරුදු 3කින් විතර විභාගෙ තියෙන්නේ. අම්මා තාත්තා කණ්ඩක් දෙනවා, බොණ්ඩක් දෙනවා, අඳින්නක් දෙනවා, ගමනොත් එක්ක කර යනවා. මේක ජොලි තමයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම ජොලි තමයි ළමයි. ඔය ජොලිය නැති වෙනවා අම්මා තාත්තා ඔයගොල්ලෝ අතහැරපු ගමන්. දැන් අපට තේරිලා තියෙන එක. ඒ නිසා වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන් ටාගට් එකක් තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමදාම ඔහම ඉන්නේ නැහැ නේ. මේකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික තාත්තලා වෙනවා, කෙල්ලෝ ටික අම්මලා වෙනවා තව ටික දවසකින්. තව ටික දවසකින් කියනවා කාලයක් යනවා. කාටවත් කියන්න බෑනේ අපි නෑ සර් ඉතින් අර මොනවද ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑනේ. ඒතකොට ළමයි ඒ කාලේ ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ ඒ වටපිට වදන් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ආච්චිලා අසීලත් වෙනවා. ඒ කාලේ ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ට එන්න ඕනේ ටික ඕගොල්ලෝ අරන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ටාගට්ස් කියන්නේ. නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 70ක් විතර වෙනකොට විවාහය කරගන්න වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කැමති නෑනේ. අවුරුදු 70 විතර හොඳ කාර් එකක් පදින්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ කැමති හොඳ නෑනේ. කාර් එකක් පදින්න ඕනේ මේ හොඳ යම් කාලේ. නේ කොල්ලෙක් කාර් එකක් පදින හොඳ කාර් එකක් කොහොමද තියෙන්නේ? ඉල්ලුම. ඒක තමයි. ගෑන් ළමයි හොඳ කාර් එකක් පදිනකොට කොහොමද මේ ඉල්ලුම? ඒ වගේ ළමයි අපි සතුටු වෙනවා. ඒව තමයි ටාගට්ස් කියන්නේ. ඒවට යන්නේ ඒ කාලවලදී ඒ දේවල් අපි ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ටාගට්ස් කියන්නේ. ඒකට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩ කළ මහන්සි වෙන්න ඕනේ. උනන්දු හදාගන්න එහෙමයි ළමයි. ඔහේ නිකන් ඉඳලා බෑ ගොඩ යන්න. වැඩ ටිකක් කරන්න ඕනේ. Right. Then people when I put here 69 for this A and 66 for B, right? What do you get? 10. Here 69 plus 66. Within bracket in the left hand side, we get like that. And then what do you get here? 10 A 69 and B 66 divided by 1 minus 10 69 10 66. Now you can see people, when you put for this A69 and this B66, right? Here, on the right hand side, we get something like this. Tan 69 plus tan 66, that is this, divided by 1 minus tan 69 into tan 66. This one is coming to the right hand side. But since this is equal to this, I can write people this one equals to what this? Tan 69 plus 66. 69 plus 66 is 135. 10, 135. Today, can you remember we found the value of tan 135 minus 1. So therefore, this is minus 1. So therefore, this answer is equal to minus 1. Understood? That's how we do. Right? Yeah.
Right. Then people, today I come to the end of the class, right? And I put right. I put the recording. Two recordings I put. Definitely you must watch them before next class. From there only, next Wednesday I start our class. If you do so, people, as soon as possible, we can finish for this lesson and we can go to next lesson. හරි? අනිවාර්යෙන් කරන්න දෙක ළමයි. මම රෙකෝඩින් දෙක හොයලා දාන්නම්. මේ පාඩමට පස්සේ එන රෙකෝඩින් දෙකක් තමයි මම දාන්නේ. ඒතර අපිට ගිය සතිය පන්ති කරගන්න බැරි විච් එකටත් එක්ක තමයි රෙකෝඩින් එක දාන්නේ. ඒ රෙකෝඩින් දෙක ටිකක් මහන්සිලා බලන්න. පැය දෙකක වගේ රෙකෝඩින් දෙකක් ඇති. හරි? රෙකෝඩින් එක කෑලි 4කට කඩලා උදේ ටිකක් බලන්න, දවල් ටිකක් බලන්න, හවස බලලා දවස් දෙකකින් ඉවර කරගන්න. අවශ්‍ය වුණොත් තුන් රෙකෝඩින් එකක් මම දාන්නම්. ඒ ටික බලලා ලෑස්ති වෙන්න. අපි next week ඉතින් පස්සේ lesson එක discuss කරමු. මම ඉදිරියට පොඩ්ඩක් කාලය වැඩි කරනවා. අපිට තව මේ පාඩම් ටිකක් හිමීට කරන්න ඕනේ පාඩම් ළමයි. මේ පාඩමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝගේ simplification ability එකක් හදනවා අපි. formula ටිකක් මතක තියාගන්න දෙන්න ඕනේ. trigonometry එපා නොවෙන්න කරන්නත් ඕනේ. වැඩක් වුණොත් ළමයි trigonometry වැඩක් වුණා කියලා කියන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ ඉස්සරහට. ඒ ඔක්කොම සමත් හිමිට යන්නේ. ඒක ඔය කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. කරගන්න අපිට හොඳට කාලේ තියෙනවා. ඔය දුවන අය දුව පුදින් ඕනේ වේගකින් දීලා ඒගොල්ලෝ කරගත්තා. සමහර පන්තිවල යන ළමයි කියන අපි ඉස්සර දැන් පාඩම් 5ක් ඉවරයි බං කියලා. අනිත් ඉවර කරගන්න එක අපිට කමක් නැහැ. අපිට ඔක කරගන්න හොඳට කාලේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට අල්ලගන්න මේ ටික. හරි? ඒ මුලින් ඔය ඉක්මනට කරනවා කියලා කියන්නේ උඩින් පල්ලෙන් තමයි ඔය වෙන්නේ ළමයි. ඒගොල්ලන් පස්සේ තීරේ ගණන් හදනකොට. ඔයගොල්ලෝ ඒ ගණන් හදන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ළමයි. තව මාස 6ක් 7ක් ඔයගොල්ලෝ අපෙන් ඉගෙන ගත්තාම. ඔයගොල්ලෝ ඒ ගණන් හදන්නේ නැහැ කවුරුත්. මොකද දන්නවද ඔයගොල්ලෝ දැන් තියෙන පන්තියේ තමයි අඩු වැඩි වෙනවා. ඔය අපේ ස්ටයිල් එකට යන්න පුළුවන් ළමයිට තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙම යන්න පුළුවන් ළමයිට ඉතුරු නම් මට හොඳටම ඇති. මම දන්නා මේ ළමයි හොඳට වැඩ කරන ළමයි. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉස්සරහට ගණන් හදන්න බෑ. ඔක මම කියන දෙයක් නේ. මගේ පන්ති වලට ආපු අයියලා අප්ලයින් අහන්න. ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි. ඒගොල්ලෝ කියන දේවලුත් එක්ක. එනිසා ඉවසලා ඉන්න. අපි මෙහෙම අඳින්න. right? අපේ ටාගට් එක ඒ පාස් එකක් ගන්න මිසක SC ගන්න නෙවෙයි. ඒකෙත් අපි හොඳ මේකක් ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අපි ඒක තමයි යමු. right එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ notes එක බලන්න ළමයි. මම රෙකෝඩින් එක දෙන්නම්. අද මම ටුක්ටක් කලින් නතර කරන්න. අපි next Wednesday මට පුළුවන් වෙයි 10:45 11 වගේ වෙනකල් class එක කරන්න. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මහන්සි. ඔයගොල්ලෝ ගණන් ටික හදන්න. රෙකෝඩින් ටික මම හෙටුදේ දාන්න. right ඔයගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩින් තව අවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා නම් ඒ ටිකක් දාන්න මම group එකට දාන්න. හැබැයි ඔක්කොම බලන්න ඕන ළමයි ඈ. right so then people have come to the end of the today class. We meet next day. Good night to everybody.